Друзья, приветствую вас на этом канале. Хочу напомнить, что данный канал – это видеоучебник по истории йоги глазами тех, кто ее создавал и продолжает создавать сегодня. Сегодня наш гость – это один из опытнейших преподавателей йоги. Это именитый художник и прекрасный человек Виктор ван Кутен. Добрый вечер. Today our guest is one of the most experienced yogis and a famous artist, Victor van Kooten. Hello, Victor. Hi, thank you. Здравствуйте, спасибо. Виктор, вы впервые познакомились с йогой в 12-летнем возрасте. Расскажите подробнее, как это произошло. You first encountered with yoga when you were 12. Tell us about it, please. Oh, that was just out of curiosity. I found a little booklet in the cupboard of my father, and that was called Sport and Yoga by Studium. Took this text with Elizabeth Heitch from Switzerland. Мне было любопытно. В первую очередь я нашел у отца книгу «Спорт и йога» одной швейцарской писательницы. Это та знаменитая книга Ясудиан и Хейч, которые в том числе и советские многие люди начинали. That was the famous book, which was also known in the USSR, and people in our country also used it and started with it. Okay, I didn't know that. Я не знала. It was a hot summer day, and I saw this Yasurian with a white thing on his head and a white thing on his groin, and I had white underpants, so I sat in the garden and imitated some of the photographs. Был жаркий летний день, я сидел в набедренной повязке в саду и имитировал картинки из этой книги. So nothing much more came out of that, because at that young age you were basically a schoolboy, and I was going to go to the high school soon. But when I was 13, I knew I was going to be an artist, so I was not very interested in school. Из той попытки ничего серьезного не вышло, я был очень юн, и мне предстояло перейти в старшие классы. И вообще, на самом деле, тогда интерес был не очень большой к йоге, потому что я знал, что буду, когда вырасту, буду художником. So it took me several years until I was 26, being an artist and painting a lot in my studio, and see if I could survive on painting children's portraits, just enough to pay my rent. It was a life of poverty, but good. К йоге я вернулся уже будучи 26-летним юношей. Тогда я был художником, очень много рисовал портреты детей и делал это для того, чтобы как-то обеспечивать себя, свою жизнь. Жил я довольно бедно, но меня это сильно не беспокоило, мне было нормально. But painting all day and all night, hang out, my back got weaker and weaker, and I also had a brother who had a diving accident in England, and I took him out of the pond, and he was paralyzed from the neck down, and I wanted to help him, and I hoped that I could find something in massage or something to help him to get better again, but that never worked. Работал я очень много, и у меня начались проблемы со спиной. Кроме того, у меня был брат, который пострадал, он занимался дайвингом и получил травму, и был парализован. Очень большая часть тела его была парализована от шеи и вниз. И мне хотелось также ему чем-то помочь. Я
пытался найти решение в массаже или в каких-то подобных практиках. I always was very interested in biology and studied a lot in plants and always be in nature. I always felt that nature was a very big challenge to try to understand. Меня также интересовала биология, я изучал растения и понимал, что изучать природу очень довольно-таки сложно. And so when I painted a lot and stood and lifted my brother, who was heavier than me, and trying to get him turned around in bed in the middle of the night, I damaged my lower back and it became very weak. От того, что я много рисовал, а также мне приходилось помогать брату, я переворачивал его в постели, поднимал, и это надорвало мою поясницу. So then I remembered that little booklet of Sporting Yoga by Suryan, and I thought I must start yoga. So I asked my father, but he said that I should only read about yoga, never do yoga. He was a military man, and he didn't like this whole yoga business to do it. He was not interested in any movement himself, so it was difficult. Тогда я вспомнила о книге «Спорт и йога», которую нашел в детстве, и спросила о ней своего отца. Мой отец был военным, и ему моя идея заняться йогой не очень понравилась. Он мне сказал, что я могу читать о йоге, но заниматься ей отговаривал. When I came back to his house a week later, he had cut a little advertisement from a newspaper about a yogini called Donna Holloman, and she lived in the same town that I lived with her mother, so I was by that time married finally, although with little money it was always anxious how to deal with this. Yeah, go ahead. Yeah. Когда я пришел к отцу через неделю после нашего разговора, он протянул мне вырезанную из газеты рекламу с занятиями йогой, которые вела Дона Холломан. Она жила в нашем городе. В то время я был женат, несмотря на то, что довольно мало зарабатывал, и вопрос посещения занятий был довольно остр для меня в этом смысле, в смысле денег. So Donna Holloman was trained in the Dutch yoga school by Rama Polderman, and she was the top student there. But when she finally, through her mother's connection with Krishnamurti, came in contact with Ayengara after a little search, she was staying there for several months, and she just came back from Pune and was very enthusiastic about Iyengar yoga. Дона Холлман училась в голландской школе йоги у Рамы Полмана и была старшей ученицей. Позднее она познакомилась с Айенгаром через Кришнамурти, которого знала ее мать. Она как раз только что вернулась из Пуны, где провела несколько месяцев, и была под большим впечатлением от Айенгара. When I rang the bell, she opened the door, and I was there with my then wife, Annemieke, and she had just had a birthday present to have 2 tickets to go to Amsterdam to meet Maharishi Mahesh Yogi. Когда мы пришли к ней, то рассказали, что собираемся в Амстердам на встречу с Махариши Махешем Йоги. Моей жене как раз подарили туда билеты. And so I said that we were going there, and she said, "No, don't do that. Just do yoga. Don't. I do a teacher training, but don't do anything else. No meditation or that." Она сказала, что проводит курс подготовки преподавателей и отговорила нас от того, чтобы заниматься медитацией.
So I thought that was strange, but, you know, I went to Amsterdam anyway, because together with my wife. So it was the time that Maharishi had just initiated the Beatles, and they had the rumor that the Beatles were coming. So the Beatles were my big heroes in life at that time. So I was going more for the Beatles than for Maharishi. But anyway, we went. Ее ответ показался странным, но мы с женой все равно поехали, потому что прошел слух, что приедут Битлз. А я был большим фанатом Битлз и ехал посмотреть скорее на них, чем на Махариши. So the Beatles didn't show up, but the Rolling Stones were there, and Marianne Faithfull, and, you know, a lot of people came. На самом деле Битлз не приехали, но зато были Роллинг Стоунс и другие известные личности. So I was very kind of impressed by a brahmacharya who was with Maharishi. I had much more feeling for him than for Maharishi, but anyway, I decided to get initiated by Lucy Collum, his person who he sent from England to Holland. She was an ex-nurse, and she initiated us into transcendental meditation. С Махариши также приехал Брахмачарья, Дхирендра Брахмачари. На самом деле он меня впечатлил гораздо больше, чем Махариши сам. И мы решили получить посвящение у Люси Коллум, которая также была ученицей Махариши, и она практиковала трансцендентальную медитацию. Yes, yes. So anyway, we got that, and we then started our teacher training in Hatha Yoga, in asana practice with Donna Holloman for 1.5 years. And then Donna Holloman left back to Iyengar and left me with her students in the next village, who was from a music school and a kindergarten training for people. So that's how I started yoga, although I wanted to be an artist and not a yoga teacher, but yeah, that's life. После этого мы вернулись домой и занимались хатха-йогой с Донной Холломан. Мы прошли у нее 1,5-годовой курс, стали преподавателями, и когда она уехала в Кooten Айенгару, она оставила мне свою группу. И несмотря на то, что тогда я не очень хотела преподавать, я хотела заниматься больше живописью, но мне пришлось это сделать. In 1971, we had our first daughter to London on advice by Donna Holloman, with a small group of people that I had been working with, and in a group that we called Aiengar Work Group Holland or Netherlands. And so there were like some 5 more students that came with us to London. В 1971 году по совету Донны Холломан мы с небольшой группой студентов, которые занимались в традиции Айенгара, их было 5 человек, поехали в Лондон, чтобы встретиться с Гуруджи. So the first class, I sat there next to my wife with Dorje on my knee. She was 6 months old. And in the yoga class, watching, and Aiengar picked out on one of my students and said, "Who is your yoga teacher?" And she said, "Victor van Kooten." And he looked around, and I had to stand up. And he said, "Oh, okay." And then he went on with the class. Я сидела в классе рядом со своей женой, и у меня на коленях была наша 6-месячная дочь. Гуруджи выбрал одного из учеников и спросил у него: "Кто твой учитель?" Тот ответил: "Виктор ван Кутен".
мне пришлось встать и представиться. So in the second class, I had to be there in the class. And he immediately started to pick on me, like, you know, put us all into shoulder balance. And I had tremendous pain in my kidney at that time, standing there for 10 minutes. And Donna Holloman said, when she saw my tears, she said, why to Iyengar, can't he come down? He has a lot of pain in his kidneys. And he said, no, he's a yoga teacher, he should stay. So I had to stay and cry a little more. На втором классе Айенгар поставил меня в сарвангасану, у меня началась боль в почках. Дона Холлован, заметив это, сказала Айенгару, что мне больно и что мне бы лучше выйти, но Айенгар строго ответил, что нет, он же учитель йоги, пусть стоит. Так я простоял 10 минут. So then a little later we did standing poses and he slapped my right thigh and he said, how can you ever help a paralyzed person if your own leg is paralyzed? I thought, well, my God, how does he know about my brother? I want to heal my brother with understanding the nervous system and do something about it. And so I had a kind of a like interesting feeling that this guy had more to offer than anybody else that I knew at that time, because he was very, you know, bright and sharp and clear and clean. And I just liked that very much. Потом мы делали позы стоя, он подошел, шлепнул меня по правому бедру и сказал, как же ты можешь поднять на ноги парализованного человека, если у тебя у самого нога парализована? Тогда я был потрясен, откуда он знает о моем брате, я же ничего не говорил. И в этот момент у меня возник к нему большой интерес, к его острому уму и к тому, что он за человек. So from that moment on, I was basically part of that little group. The only trouble is that I saw somebody in that group that was kind of shocked me because I thought, oh God, now I remember. When I was 3 years old, I told my mother I was going to marry an English woman. And I was always looking for that English woman whenever I went to England, but never could find her. And there she was. She was 71 and I was married for 4 years, had a baby. So I just put blinkers on and forgot about it. В той группе, в которой я был на тот момент, был один человек, который меня просто поразил. Когда мне было 3 года, я как-то сказала маме, что я женюсь на англичанке. И это была она. Но что мне было делать? Я на тот момент был женат уже 4 года, и у нас с женой был маленький ребенок. So this was basically my first encounter with what later would be, after, 10 years, would become my new love in life. But, I refused to go into it, but as long as I could. But she was also, as a yoga teacher, trained by Iyengar, and we were actually his top teachers. So basically, he went to America, went to Denmark, went to France, he went to Germany also, and we were teaching everywhere. So it became clear that, there was a small group of us that would be
in the beginning of the rise of Iyengar yoga. It was not called Iyengar yoga then. It was just yoga and the yoga, according to Iyengar. So it was free and very inspirational to me. Эта женщина через 10 лет стала моей новой любовью и женой. Я сопротивлялся этому как только мог, настолько долго, насколько мог, но все-таки это произошло. Она тоже была учителем, она тоже занималась йогой Айенгара, стала преподавателем. Мы с ней вместе ездили нести учение Гуруджи в разные страны, в Германию, Францию, Данию, Америку. Мы фактически стояли у истоков йоги Айенгара, хотя она на тот момент так не называлась. Он предпочитал говорить просто йога, без всяких конкретных названий. So it is very important for me to explain myself a little more, that my connection with Iyengar was not the normal guru-sishya connection, but more a good friend that talked to me a lot about his dreams, his important dreams, his life, his wife, his children. We were just good friends, and especially when we went to Switzerland, we would sit outside the start in a little restaurant on the street and have hot chocolate, and he would talk with me about how he started yoga and all his little secrets about teaching. So he treated me very different from the other students. As far as I could see, he had a very different connection. Очень важно сказать, что у нас с Айенгаром не были отношения изначально как у ученика и студента, как у студента и учителя. Мы были с ним хорошими друзьями. Он делился со мной своими мечтами, рассказывал о своей жизни, жене, детях. Когда он приезжал в Швейцарию, мы, бывало, сидели в кафе, пили горячий шоколад, и он рассказывал мне, как начал йогу, делился своими секретами в практике. И вообще относился ко мне по-особенному, не так, как к другим ученикам. We were left very free. There was not much of a training going on about yoga teachers training. The training that I gave was out of inspiration. Please, if you like yoga and you feel that you can teach, you go ahead and teach. If you need something more like a certificate, I'm against it, but I will give it to you because I'm allowed to give certificates from Iyengar. У нас были очень свободные отношения, у нас не было какой-то формальной системы обучения. Я относился к преподаванию как к чему-то, что должно вдохновлять. То есть, если человеку хотелось преподавать, я ему в этом помогал. И я ему мог выдать сертификат от имени Айенгара. The certificate business came later through England, basically, because they had a special school, evening school for people to, older people. And the yoga teacher there, who was very favorite of Iyengar at that time, Silva Mehta, she was the organizer that whenever Iyengar came to, every year he came to England, we would go there, and Silva Mehta kind of liked me because Iyengar liked me, and I was given always, you know, the classes, 4 classes to follow.
Some people in England could only get one class or something. Бизнес по выдаче сертификатов начался позднее. Это произошло в Англии. Там жила преподавательница йоги Сильвамита, которая очень любила подход Айенгара и приглашала его каждый год проводить занятия, а мы их регулярно посещали. So when he decided to make a certificate, he asked me if I could design one. And I said, yeah, I can design one, but I'm very much against it because I feel yoga is so private and it really should not be given an external certificate, an external go ahead and teach and train teachers. You have to be trained by teaching itself. While you teach, you become trained. If you really like it, you give yourself and you give yourself to yoga. Айенгар попросил меня придумать дизайн сертификата, я это сделала для него, но сама идея сертифицирования мне претила. Я всегда считала, что учить должна не какая-то личность, а учить должна практика. И если вы в себе чувствуете потенциал к преподаванию, вы должны этим заниматься, а не какой-то сертификат должен давать вам право. Лена, уточни, пожалуйста, тот дизайн сертификатов, который до сих пор используется, это разработка Виктора? Is the design of the certificate which is now used, is it your? No. He changed it by giving it the design to an Indian designer who made it more Indian-like. Нет, это не тот дизайн. Он потом переделал его, заказав индийскому автору, чтобы дизайн был более в индийском стиле. But the idea was the same. The overall design was the same, but slightly changed. Но в целом идея осталась прежней, просто были внесены небольшие коррективы. I was not the only one who didn't like certification. There was Donna Holloman, there was Angela Farmer, there were many people who stood up against this idea. And the funny thing is that I was not under Iyengar for longer than 1.5 years when this happened, this certification problem. На самом деле я был не один, кто был противником сертификации. Также эту идею не поддерживали ни Анжела Фармер, ни Дона Холломан. И надо сказать, что к тому времени я прозанимался у Айенгара всего-то 1,5 года, не больше. Okay, so in spite of that, he pushed on and gave, and this is, I think, a psychological move, politically psychological, that he gave my wife, me, Angela, Donna, and several others, they got all the people who were standing up against it were given a advanced certificate. The only difference that my wife got a beginner's pranayama on it. And we only had 2 pranayama classes. And why would I get this advanced pranayama? It was really, I couldn't follow that. All the people who needed the certificate and wanted the certificate, including Silva Mehta, who was pushing it, they got a senior certificate. So suddenly, out of nowhere, we had no training, then just a few meetings with Iyengar. Но Айенгар был непреклонен, и я думаю, что это было психологическим и политическим решением. Забавно то, что он выдал сертификаты всем, кто был противником этой идеи. Это были я, Анжела, Дана. Все мы получили сертификаты уровня Advanced, за исключением моей жены, которую он дал beginner по пранаяме.
У меня в голове не укладывалось, с какой стати он дает нам такие высокие сертификаты, когда провел с нами всего лишь несколько встреч, 2 класса пранаямы. So I've always been protesting against that because it went against me. Now, the funny thing is, in those years, he was helping Krishnamurti with his health. And he told me that Krishnamurti suffered from too much feminine energy and that he had some breast growth. And so he was working with Krishnamurti, especially in Gestalt. They were both hosted in Gestalt by Vanda Scaravelli, who paid for their places and their meals and everything. So Krishnamurti was there and Ayengara, but after a little while they got a falling out, and it was all over money because suddenly Ayengara decided that he needed to be paid for Krishnamurti's private classes. Айенгар помогал Кришнамурти справиться с проблемами со здоровьем. Это происходило в Гештате. Ванда Скаравелли, была такая женщина, оплачивала им проживание, пропитание. По словам Айенгара, у Кришнамурти были проблемы с избытком женской энергии. Но в конце концов они поссорились, и, как я полагаю, из-за денег, потому что Айенгар вдруг захотел получать плату за свои занятия. So the idea was that the reason behind why Krishnamurti had to ask Vanda Scaravelli to pay and to give him a check was because he didn't deal with money. So, yeah. Причина, почему все оплачивала Ванда Скаравелли, была в том, что Кришнамурти не имел отношения с деньгами. So when he asked that, and Vanda Scaravelli asked, well, how much do I have to pay? He mentioned the number, and I don't know what it was, but he said, don't pay him that much. It's not good. And so Vanda Scaravelli lowered the check, and when Ayengara received it and saw it there, he became furious and tore up the check and threw it away in the basket. Ванда Скаравелли поинтересовалась у Айенгара, сколько Кришнамурти должен заплатить. И когда Кришнамурти узнал сумму, он сказал, чтобы Ванда не платила, потому что сумма была очень велика, по его мнению. Ванда выписала чек Айенгару, Айенгар на него посмотрел и в ярости разорвал и выбросил. So it was all a little difficult. My place in the Iyengar movement was, I was, yes, very enthusiastic about Iyengar, very enthusiastic about his yoga, but I felt that something did not fit my own moral lifestyle. I didn't want to be part of these attitudes about certification. And then later on, when I came to Pune in 1974, for the opening of the Ramana Iyengar Memorial Yoga Institute, it was for the first time that I was confronted with the word institute, and that was something else that was very difficult for me to handle. Да, несмотря на то, что я был очень благодарен
Айенгару, и мне нравилась его йога, но я не мог смириться с теми ценностями, которые тот своим образом жизни пропагандировал. Это не соответствовало моим моральным устоям. Я не хотел быть частью системы, где существует сертификация. В 1974 году меня пригласили в Пуну присутствовать на открытии института, и это было впервые, когда я столкнулся с этим понятием институт, и это тоже мне не понравилось. So also the fact is that Iyengar gave Angela and me always a very the freedom to teach the way we would like to teach, what we felt. And, you know, when you have not many classes, just a few a year, you have to work on yourself. You have to kind of play with your yoga and with the instructions that you get. So it became really difficult to say this is Iyengar yoga. I could only say Iyengar yoga is when Iyengar teaches, but not when I teach. It's not really Iyengar yoga. It's my interpretation of Iyengar yoga. It's stimulated by Iyengar yoga. Айенгар вручил сертификаты мне и Анжеле и позволил, и дал нам свободу в преподавании йоги. У меня было всего несколько классов в год, когда я преподавала, а все остальное время я занимался личной практикой. И когда практикуешь сам, начинаешь очень многое понимать и передавать свой опыт. Поэтому я все больше находил противоречия в том, что я несу, и то, что это должно называться йога Айенгара. Это же не йога Айенгара, это моя интерпретация йоги Айенгара. So the thing is that Iyengar, when he was with Krishnamurti for many, many years, was very much influenced by the thoughts and the life attitude of the philosophical attitude of Krishnamurti. Когда Айенгар был с Кришнамурти, учение Кришнамурти очень сильно на него повлияло. But then, when he broke up with Krishnamurti over the money business, and Krishnamurti being very stubborn, and he being very stubborn, they would meet like in Pune, on other side of the road, and Iyengar walked with us and said, now look, who's going to greet first? You know, and Krishnamurti being very polite was the one that greeted first. So then Iyengar greeted back, but it was childlike. It was not very supportive to my feeling of, you know, the oneness of people. So it was difficult for me to see all these things. Но потом, когда Айенгар разругался с Кришнамурти из-за денег, я был свидетелем очень неприятных ситуаций, когда, например, они могли встретиться на улице и в Пуне, и Айенгар говорил, ну посмотрим, кто поздоровается первый. Кришнамурти был очень вежливым человеком и делал это первым. Они вели себя как дети, и мне было очень тяжело на это смотреть, потому что я считаю, что люди все равны. But still, even with the opening of the institute, he would have classes, and I would hear sentences like, "Nobody should have a certificate hanging on their wall, because the certificate should be in your teaching. You know, you don't have to go to a temple because the temple is your body. The asanas are your prayers. Don't believe in a guru. Never follow a guru. The guru lives within." All these things that Krishnamurti was supporting were still with Iyengar.
And it slowly changed once he had this institute open. До того, как Айенгар открыл свой институт, он бывало нам говорил: не вешайте сертификат на стену, сертификат должен быть внутри вас. Не ходите в храм молиться Богу, ваше тело ваш храм, не верьте гуру, ваш гуру внутри. Это те истины, которые нес Кришнамурти, и Айенгар их транслировал. Но с открытием института вещи начали потихоньку меняться. So I also made a film that year on the top of the roof of his still unfinished house. He wanted to, I had a film camera, an 8mm film camera, and he asked me to make a film of light on yoga in movement. So I did that, and I shot that film, but I started the film with a little plate that I found at the back of the house that was a wooden plate that says B.K.S. Ayengara yoga instructor, because that was also what he always said: I'm not even a yoga teacher, I'm just a yoga instructor. So he was very humble when we met him, and then it changed. Я снимал фильм по его просьбе, фильм по книге «Прояснение йоги». И я начал его с показа таблички, которую нашел в его доме. На табличке было написано Б.К.С. Айенгара, инструктор по йоге. Он на тот момент не считал себя гуру, он был очень скромен, но потом постепенно начал меняться. Films that I sold were printed with Kodak in America. Then they lost the mother copy, and there were some 20 films, and they were sold for $200 each. And I gave the money all to Ayengara, because it's his work, it's his life that I try to film. Мы распродали 20 тысяч копий фильма, и все деньги, которые были собраны с продаж, я передал Айенгару, потому что это все-таки была его жизнь и его фильм. In the meantime, a little earlier still, in 73 it was, I had a traffic accident after my father died and he was buried. I had a traffic accident to get to some artists quickly in a hurry before I was teaching. And I slipped with the car and it turned over and I was thrown in the ditch, and I had broken my pelvis and injured my head. So I was a little bit in hospital for 5 weeks. В 1973-м я попал в аварию после смерти своего отца. Я заснул в машине, она перевернулась. Я получил перелом таза, травмировал голову и 5 недель пролежал в больнице. And that was very early, like in January. And we went back to Gstaad in Switzerland for a yoga seminar that Ayengara was giving for a very few people, like some 20 people who were allowed to come in. And I was there with recovering from a broken pelvis. So it was pretty painful, but I did it. And I could do all the exercises, but a little bit more painful. Потом мы поехали в январе, это было в Швейцарию на семинар Айенгара. На семинаре присутствовало человек 20, я был среди них с переломанным тазом, мне было больно делать упражнения, но тем не менее я их делала. Then there was always a moment of kind of slight irritation about
how he thought that he was the best and the only yoga teacher in the world, that I had a feeling that was not really suiting my vision, my image of him as a great guru. But he gave a yoga lecture in Bern in Switzerland, and there was also the ambassador of India in Switzerland who was there. Меня раздражало то, что он себя вел, как будто он лучший, единственный учитель в мире, и это не соответствовало моим представлениям о том, как себя должен вести великий гуру. Потом он давал лекцию в Берне, на которой присутствовал посол Индии в Швейцарии. So the difficult part was that when I drove home with Donna Holloman and a lot of other people from Bern, I had so much difficulties because whenever Iyengar did some asanas, it was okay, but then he would come out and said, and who can do it like this, blah, 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 trying to show off a little bit like to the Indian ambassador, I think, how great he was. And I had Doortje sleeping on my arm, and she woke up and started to cry. So I had to move out of the hall and around and walked around until she slept again, and then I would come back in. Мне было еще сложно, потому что Айенгар все время пытался себя как-то показать перед послом, все время критиковал, как люди делают асаны. Плюс у меня был ребенок на руках, который начинал плакать, мне приходилось выходить, делать небольшую прогулку, чтобы он опять заснул и чтобы я мог вернуться в класс. So I went back in the tent where I slept outside, and I had so many worked up feelings that somebody who is so great, who also was kind to me and helpful to me in my practice, in everything, was a little like sounded like that he needed to shout out how good he was. Well, everybody could see how good he was. Меня переполняла буря эмоций, потому что я видел, как человек, который был ко мне добр и помогал мне в практике, хотел кричать о том, как он был хорош, что ему было это необходимо. So when I tried to go to sleep and close my eyes, suddenly all the feelings from my legs disappeared and came up, and some yellow eyes came above my eyes, and this loud voice said in my left ear that I should take Iyengar as my guru, not for what he can't, but for what he can teach me, but for what he can't teach me. That was kind of like a thingy that I just said to we have to follow Iyengar, which was difficult because you have to pay for his chocolate, for this, for that, for a journey, for if he takes a holiday by train to the Jungfrau and things like that. We had to pay altogether. Anybody who was with him had to chip in with money for him. But we love to be with him, and there's no problem. But yeah, that's how it started. Basically, my confusion was now more sharp. What was going to be the message? Why? What could he teach me? And what could he teach me? And that was my problem then. В тот вечер после той лекции я лег в постель и почувствовал, как ощущения поднимаются снизу вверх, и перед моими глазами появились желтые глаза, и я услышал голос,
который сказал мне, что я должен принять Айенгара как учителя не за то, чему он меня может научить, а за то, чему он научить меня не может. Я рассказала об этом своей жене, и мы остались с Айенгаром, остались его учениками, что было довольно-таки сложно, потому что нам приходилось очень много за него платить, за все мелочи, за еду, за проживание, за переезды, но тем не менее мы на это шли. И у меня на тот момент был в голове вопрос, что же значили те слова, чему же он меня все-таки научить не может и чему может. And it's basically much later that I started to understand that message, because I suddenly felt that I was born in a family with a father who had the same birthday as Ayengara, the 14th of December. He was a military man. Ayengara was a military man. He was the first started to train military in the academy, the cadets. And so his style was taken from looking at the sergeant majors, shouting at them. And so he started to shout them too, because he felt very insecure with his slim body when he was 18 years old. He didn't have a very strong, like the cadets had, very physical strength. He didn't feel that that they would respect him, so he just imitated the sergeant major, and that's where all his attitude comes from. That he likes that kind of drilling people to put them into, and it's not my style. It's not what I could do, you know. Смысл этих слов открылся мне гораздо позже. Дело в том, что Айенгар напоминал мне моего отца. Более того, они родились в один день. Мой отец был военным, и Айенгар преподавал в кадетском корпусе, когда ему было 18 лет. И чтобы выглядеть более убедительным, ему приходилось кричать на кадетов, потому что он боялся, что они не будут его слушать. Но мой стиль преподавания был другим. Я не хотел преподавать так же, как он. So there were many times that I had these little conflicts coming, and that were challenges like, how far can I just follow, and where is my limit that I would not follow anymore? That was always difficult for me to find out. And since he was a friend that I traveled with, I took him to Paris, I took him to Belgium to visit the old friends that he had in the early days with Krishnamurti, but they didn't like him anymore. It was very difficult to see that he had, by dropping Krishnamurti, he had dropped all this Belgian industrial people who supported him, and but it was okay. I still took him by car to Paris and stayed with him and took him back again. He stayed in my house in Holland. We were just like family members. Maybe because he was like a father to me, but he didn't feel that he was my father. I think he later said that I was more like his younger brother in yoga, and that I had to study yoga in a way that I could help people with their health. У меня был внутренний конфликт, насколько мне стоило следовать тому, чему он учил. Более того, мы были
друзьями. Мы путешествовали вместе. Я возил его в Париж, в Бельгию, к старым друзьям, которые были у него со времени его дружбы с Кришнамурти. Но те друзья от него отвернулись, что мне было тоже очень тяжело видеть. Он жил у меня дома в Голландии, мы были как одна семья, но я его, скорее всего, воспринимал как отец, как мне сейчас кажется, а он этого не ощущал. Он мне потом говорил, что чувствует себя как мой младший брат в йоге. So I think the conflict came out during his 60th birthday. Krishnamacharya was there, told him, don't do any exercise anymore. It's now time for pranayama meditation. You have to change. You have to, like, there's a usual habit, you could say. It's in the scriptures basically also, but it's when you get over 60, you have to withdraw from your life, from what you're doing. Don't be a family man anymore. Withdraw in the woods and concentrate on, you know, your inner being and who you really are. На 60-летний день рождения был приглашен Кришнамачарья, и он тогда сказал Айенгару, что практиковать асаны ему больше не следует, и больше нужно уделять времени пранаяме и медитации. Это обычная практика, об этом сказано в текстах, то, что человек после 60 должен отойти от мирской жизни и больше посвящать время своей внутренней жизни. So it was a little bit more difficult than that when he finally decided to put my body on a bench with a wood block on it and press me down. I felt this pain of the wood block pressing into the skin and into the vertebrae of the upper chest. And I said, no, and I moved. And he said, you moved, you know, and held his hand up to slap me. And I said, yeah. And then he said, okay. So he took a long pole that was basically maybe 120 high, maybe one, and it's 4x4 with a foot on it so it doesn't wobble. And he put me on that one with my back in an angle, and then started to press again and again. But this time the tears was springing out of my eyes, and it was so painful. And I moved and said, "You moved again?" I said, "Yeah, I moved again." So then he decided that it was real. It was a reaction from the body that refused somewhere, somehow. And so he put another pole with a half moon on it, asked somebody to hold my legs in that half moon. And so now I was this horizontal man with his middle of the dorsal spine on the 4x4 pole, and he pressed down. And just before he pressed, I thought, oh, this is one of the biggest mistakes that anybody could make, but should not make. And that is, if you can't trust a man, how can you ever trust God? It's like, you know, making that strange connection. And he pressed and something snapped, and I jumped out of my body, and I was in a kind of a greenhouse with tears streaming, and it was difficult. Yeah. Однажды он попросил меня лечь на лавку и положил под спину деревянный блок.
и начал давить, чтобы усилить мой прогиб в грудном отделе. Я почувствовал боль и попытался сопротивляться. Тогда он на меня закричал и замахнулся, как будто хотел ударить. Потом он взял длинный шест, положил мне под спину и продолжал давить. У меня из глаз полились слезы. Он подумал, что это реакция тела, так сопротивляется телу. И затем он взял другую палку, которая была серповидной формы, попросил кого-то держать мои ноги и продолжал давить меня в прогиб. Тогда что-то в спине хрустнуло, в глазах у меня были слезы, и я как будто бы вышел из своего тела. Это был штамп, пропс? Я не поняла. Пропс, штамп? Серповидный. Stamp? What kind of prop it was? It's a pole that is about 120 high and 4 by 4 that stands on a stand to make it stable. And the other one is the same height with the half moon on it. Это был шест длиной примерно 1,20 м, 4 на 4 шириной и длиной 4 на 4, и на верхушке был такое сооружение типа серпа для прогиба. So there's all the ropes that hang from the ceiling, those big ropes, and he took me there and he said, hold the rope. And I held the rope and the tears kept streaming. I couldn't stop. But then he took my right foot, lifted it up in the back bend, and I felt my foot on my head. And that was a very uninteresting experience. And it didn't do anything good, like, you know. But he said, see what you can do now. Like he had reached his goal, but to what extent? Он попросил меня, он сказал мне, чтобы я схватился за веревки, несмотря на то, что у меня из глаз лились слезы, я его послушал. Тогда он взял мои ноги и подтянул к голове. Мне было жутко больно, а он достиг своей цели. И он мне сказал, вот смотри, что ты можешь делать на самом деле. Но не такой же ценой. So when I walked back from the institute to the place, the room that I rented with my family, and I stayed there, during the walk, I heard his voice 3 times in my ear, no yoga for 3 days, no yoga for 3 days, no yoga for 3 days. Потом я вышел из института и пошел туда, где я жил. Я снимал комнату, где мы жили с семьей. И пока я по дороге, пока я шел, я в голове слышал голос. Никакой йоги в течение 3 дня. И он продолжал повторять и повторять одну и ту же фразу. Никакой йоги в течение 3 дней. So the next morning I woke up and I thought, well, yeah, here I am in Pune with the best yoga teacher in the world. Why should I feel good? Let's go. So I went back. And I went back and I did yoga class and I did shopping and I helped him as an assistant in the afternoon classes. And then did that for 3 days. And after the 3rd day, I fell backwards in the toilet and the paralysis started to come in. My back arms, my back legs wouldn't carry me anymore. So I crawled back to the mattress on the floor and lay there for 2 weeks. На следующее утро я встал и подумал, ну что ж, я в Пуне, чувствую себя неплохо, и пошел снова в класс. Я занимался, днем я ассистировал. Так продолжалось 3 дня. А через 3 дня
я пошел в туалет и там почувствовал, как у меня отнимаются ноги. После этого мне пришлось пролежать 2 недели. So I had a lot of pain in the hips and in the shoulders. It's like the nerves were swelling and I could not swallow anything. I couldn't have food. I drank water straight from the tap, hoping that I would get diarrhea or something, that it would flush out, but nothing worked. And I had high fever. У меня болели плечи и бедра, как будто опухли нервы. Я пил воду прямо из-под крана, надеясь, что у меня начнется понос, и вся болезнь из меня выйдет. У меня еще к тому же была лихорадка, очень высокая температура была. So by now it was 79 and I could not see myself going back. So finally I started to go back to the institute with the help of a Dutch friend who lives in Pune. And she drove me there and I met him and I could not speak. My voice was also gone. So I said something like, I don't know what happened. So, and I blame myself for not listening to this inner voice, the same inner voice that told me to take him as my guru for what he couldn't teach me. And so I never heard that voice anymore. It's like it left me or something. I don't know what happened. На дворе был 79-й год. Я ездил в институт с помощью голландца. Мне было очень трудно это делать, причем я еще с трудом говорил, и я все время задавал себе вопрос, что же имел в виду тот голос, который сказал мне, что я должен научиться у него тому, чему он не может меня научить. Но с тех пор я этой фразы у себя в голове больше не слышу. So Aiengar had many doctors coming and they all discussed what was this, what could this be? And I had to go to one of the doctors and he gave me an injection, not talking about anything. He never tested anything and said it was probably the Guillain-Barré syndrome, which is kind of a multiple sclerosis, but for the nerves. And I don't know what it was. So he gave me cortisone pills. I said to Aiengar, I can't even eat. I can hardly drink. I flushed the pills through the toilet. Is that all right with you? And he said, yes, as long as you don't tell the doctor. So I mean, it's a very strange life that opened for me, because I couldn't do the exercises anymore, being paralyzed for many months. Айенгар пригласил докторов, они все осматривали меня и никак не могли понять, что же со мной случилось. Один сделал мне инъекцию, и предположив, что у меня рассеянный склероз, он мне прописал пить кортизол. Но я не мог ни есть, ни пить, потому что был парализован, и сказал Айенгару, что мне придется смыть лекарство в унитаз. Айенгар ответил мне, ну что ж, только не говори об этом докторам. Начался для меня очень тяжелый период в жизни, когда я не мог делать упражнения, и продолжался он несколько месяцев. So by 79, I had organized a yoga seminar together with Angela in Switzerland, and my wife and children were there, and you know, we did teach one after each other, not together at that time, and my wife would be the assistant in all the classes, Angela's classes and my classes. But there's, for the first time then,
and that was July 79. So after half a year, I could do some of the standing poses without falling. Через полгода после этой травмы мы с Анжелой проводили вместе семинар, и мы преподавали не вместе, а по очереди. Жена ассистировала на занятиях у Анжелы. И на тот момент я мог, это было впервые, когда я мог делать хотя бы позы стоя без поддержки. So I went back to America anyway in 79 and gave my little lecture demonstration with 2 students who demonstrate because I couldn't do very much. I talked with the help of a microphone because my voice was not very strong yet. And, you know, I started to recover a little by little, and my right leg still is paralyzed, so it never really got 100% better. There's still difficulties in my right leg, which was the leg that Iyengar said, how can you ever teach a paralyzed person if you're paralyzed yourself? Well, I wondered, because my whole practice changed. Несмотря на свое слабое состояние, я потом поехал в Америку, где давал лекцию. Со мной было 2 студента, которые демонстрировали асаны, потому что я практически ничего не мог. У меня был микрофон, потому что голос у меня был тоже слаб. Моя правая нога меня совершенно не слушалась. Это была как раз та нога, по которой когда-то давно шлепнул Айенгар и сказал, как же ты можешь заниматься с парализованным человеком, если у тебя у самого нога парализована. I got really amazed by the discovery of sattva, space, that I projected above my paralyzed leg, because normally when I lifted my leg, it would fall outwards, but it would not lift up. And by creating space above the leg, I could feel how the inner energy starts to rise and lift the leg by itself from inside. Меня поразил один интересный опыт, когда я почувствовал, что если я представляю над ногой пространство и представляю, как внутренняя энергия поднимает мою ногу, моя нога действительно поднимается, как будто бы сама, и я при этом не прилагаю никаких усилий. And even when I came back in 79, and after my course with Angela in Switzerland, I joined another course in the summer, and he was shouting at the people like, hit the skin into your muscle and the muscle into the bone. And then he walked behind me and he said, not you, you have to go from the marrow of the bone. And I turned around and I wanted to say, yeah, but how do you do that? But he was gone. I mean, this was a koan that lived with me for a long time, because I had to find a way to use space around me, space above me, space inside me. And so now I know that all our sense organs are living from the inner space to the outer space, and they are communicating and making yoga much more interesting by this communication, by realizing this. Потом в том же 79-м я снова посещал класс Айенгара, и он кричал на учеников, чтобы они прижимали кожу к кости. И ко мне, он обратился ко мне и сказал, но это к тебе не имеет никакого отношения, у тебя должно быть движение костного мозга в кости. Тогда я ему задал вопрос, как же это сделать?
но ответа не получил. Потом я долго экспериментировала с опытами пространства вокруг своего тела, обнаружил, как органы чувств коммуницируют со внешним миром. So from that time on, my yoga changed so much that I could not really teach the same way that other teachers recognized as Iyengar yoga. It became a little different, and I caused confusion. Also by that time, I started to come more and more in unison with Angela, and in 84 and 83, we went to Pune together, and we found that we really liked each other so much that it was okay to be with each other. And I decided to go on the road together and be yoga gypsies together with her. С тех пор мое преподавание йоги уже не могло быть прежним. Я преподавала, исходя из своего личного опыта. В 83-м, и чем я вызывала очень много разногласий в сообществе приверженцев йоги Айенгара. В 83-м мы с Анжелой вместе поехали в Пуну и почувствовали, и тогда я почувствовала, что хочу быть вместе с этой женщиной. So our togetherness also made it clear that we want to bring people inside themselves and not really teach yoga as a pathway. A certain way of doing yoga would be beneficial, but how do you do yoga? What is your connection with your inner body? What is your connection with the outer body? It's like the breath. It goes inside, it goes outside. It takes from outside, it goes inside. It takes from inside, it goes outside. So this exchange of transformational power was getting more and more into the limelight of our teaching. Мы вместе поняли, что разделяем идеи друг друга, и с тех пор мы стали учить людей погружаться внутрь себя. Стали учить их чувствовать, как чувствовать связь внутреннего с внешним, подобно дыханию, которое входит в вас и исходит из вас. So now that we are like 80, over 80, like Angela is going to be 83, I'm 81 now, we will continue to search and to find what takes us to dive deeper and deeper into yoga, into this connection with the internal yoga path for ourselves, and then using imagery to help people find their own images and their own ways into yoga. Сейчас, когда нам обоим уже за 80, мы продолжаем исследовать эту связь внутреннего мира с внешним. Анжеле скоро будет 83, мне 81. Чтобы обучать людей, мы используем образы, которые помогают им наладить эту связь их внутреннего пространства с телом и со внешним миром. So I made 4 books with illustrations of divisions of energy, how it flows, how it goes. And, you know, the most important part for me personally is that we don't know enough about our internal body, our nervous system, our chakras, our things like, why do the original yoga talks about chakras when they are not physical items that you can find
after operation or something, you can't find any of those chakras. So they are energy bundles that create power, that holds power, and that releases power, and again transforms from one source into the body, and then digested, create an energy, fire for the body to continue to live and to do all you need to do. The body needs to move because the organs ask for movement. So that is some important part that we missed into a lot of the yoga poses, that were told to work harder and harder, but not really move inside, not feel the energy moving. How to get to that movement of energy, how to get to the level of energy is one of the most important parts for me. The invisible body. The visible body is okay, you can touch it. The invisible body is important. Я написала 4 книги и создал для них иллюстрации. На иллюстрациях изображены потоки энергии. Дело в том, что меня сейчас интересует то, что происходит с невидимым телом, с потоками энергии. Видимое тело вы можете потрогать, но вы не знаете, как устроена ваша нервная система. Вы ничего не знаете о чакрах. Никто вам не расскажет, врачи вам не расскажут о чакрах, это не физические объекты. Чакры – это энергетические узлы, которые генерируют энергию и преобразуют ее, чтобы ваше тело могло жить. Тело требует движения, потому что органам необходимо движение, а в асанах вы не можете всего этого достичь. В асанах вас не просят погрузиться внутрь себя и почувствовать энергию, почувствовать себя изнутри. So I don't know if you have any questions, Pavel, about that you want to know, because I've been talking and talking about my experience within Iyengar, no, with Iyengar, not within Iyengar yoga that much. Like I said, Iyengar yoga is only the yoga that Iyengar teaches. Я все рассказываю и рассказываю. Может быть, у вас есть, Павел, какие-то вопросы? Задавайте. Да, конечно. Я скажу 2 ремарки. Первая ремарка о связи в вашей судьбе, да, и судьбе Айенгара. Если я не ошибаюсь, то йога Дипика вышла в 1966 году, и в этом же году вы приступили к практике йоги. Это первая ремарка. А вторая, Виктор, вы ответили на 9 из 10 вопросов, которые я планировал задать. Причем я их не задал, а вы ответили. Тоже мистика. You answered almost all the questions I had, and this is a kind of a mystical experience. And one more thing I would like to note is that Yoga Dipika was published in 1966, if I'm not mistaken, and that was the year when you started your yoga practice, right? Mm-hmm. Correct. Да. Расскажите о вашем первом приезде в 1989 году в Советский Союз. Кто вас тогда пригласил и как это было? I would like to know more about your first trip to USSR and who was the person who invited you. Yeah, she was kind of an ambassador of humanity, I would say, and to lift off the Cold War between Americans and Russians, especially for the Americans. You know, they had in mind that Russians were big enemies and all that. And so Rama Vernon Jyoti was living in Moscow, and she had an office there, one of the very few people that had an office in this Russian
is it an embassy? No, it's not an embassy. It's kind of a governmental office. So we went by invitation when she was fighting for a yoga conference through the Commission Sports in Yoga in Russia. And she was very keen that we would be there because both Rama knew Iyengar very well, and she knew Angela very well, and Angela had really helped her a lot with pranayama, with the different breath technique to recover from a difficult time that she went through. And she felt that the approach that we had was worthwhile being seen by Russians. But the difficult part was that Iyengar never liked it, that we would be there. So we came one day too late in Moscow because we had to shorten teacher, how do you call that? A yoga course that we had in Molivos by that time. And we said to the people, please forgive us if we go half a week earlier and then is advertised, and please do work on your own during that time, which they happily did. And we went off to Moscow and came one day too late. And I was asked to say something, to make an introduction one evening, that we arrived on Thursday. And I said, please be aware that you brought yoga to India. And I was hit from the back by one of Iyengar's kind of helpers. And he said, we'll get you for that. So they took it very bad that yoga could have been brought in by the early Aryans that went into India. They said it's a legend, it's not true. So anyway, there was a difficulty because we had left Iyengar yoga in '84 in San Francisco I was speaking up against that Iyengar would always say that he's the greatest. I said, it's bad enough that we think that you're the greatest, but to hear you say it, it's unnecessary, and things like that. And he finally stood up and said, can't anybody shut this man off? And I said, well, okay, I won't talk anymore if you don't like it. But I had said, yeah, 1 minute for translate. It's a yeah. Sorry. Thanks, Pavel. The name of the man who had an office in Russia, Rama. What? No, Rama Vernon. No, Vernon. Jyoti Vernon. Rama Jyoti Vernon. Vernon. She is a woman. She is a woman and a very good yoga teacher in the Unity of Yoga from America. Yeah. She's an inspirational person. She just died. She just died this year. Okay. Нас пригласила одна женщина в Советском Союзе, я точно не помню, кто она была, по-моему, она занималась гуманитарной миссией по налаживанию отношений. В то время была холодная война между США и Советским Союзом, и она хотела, и ее задачей было объединить эти страны. Мы должны были участвовать в конференции по спорту, посвященной спорту и йоге. И там также в организации участвовала
представительница от Индии, Рама Джоти Вернон. Она тогда работала, у нее было что-то типа офиса, наверное, в посольстве в индийском, в России. И она была знакома с Анжелой, Анжела помогала ей с пранаямой. На конференцию мы приехали довольно поздно, и Айенгару очень не нравилось, что мы вообще в ней участвуем. Я помню, я вышел выступать, и первое, что я сказал, что вы, русские люди, принесли йогу в Индию. Тогда я получил шлепок по спине от одного из последователей Айенгара и сказал, и услышал угрозу, что я за это получу. Я имел в виду то, что арийцы, коими русские являются, ранние арийцы, могли распространять учение йоги. И почему-то индийцам эта идея очень претит. С Айенгаром мы порвали связь с его школой еще в 1984 году в Сан-Франциско, когда я сказал ему, что мне очень больно слышать то, что он себя считает великим и говорит об этом на всех углах. И тогда он на меня рявкнул и сказал такие слова: «Пусть этот человек заткнется». И с тех пор, с того времени я не выступал. И вот это выступление в Советском Союзе было первым, и далось оно мне довольно тяжело. Тот человек, который приглашал и встречал со стороны Советского Союза, это была Елена Федотова, может быть, вы помните? I can name the person who met you, who invited you to USSR. It was Елена Федотова. Maybe you remember it if I tell you. Right? Okay, could be. Yeah, the whole thing is that we met Iyengar after 84. We were black sheep. We were banned. Nobody was allowed to come to our classes anymore. Suddenly, from after I spoke up, we were suddenly thrown out of the Iyengar movement, and anybody who would invite us would be punished by losing their certificate. Дело в том, что, да, может быть, это была она. Дело в том, что после того, как мы порвали с движением Айенгара в 1984 году, мы стали как прокаженные. Всем запрещали посещать наши классы под страхом отъема сертификата. И она была первой, кто нас вообще куда-либо пригласил. But like usual, like in 86, 2 years later, he was in London, and I phoned the institute in London, and I said, can I speak to Mr. Iyengar? Well, he came on the phone and said, I would like to come and see you. And he said, no, I'm busy shopping. I can't have you. And then I said, but I really would like to see you. Really? He said, yes. Oh, well, come at 4 o'clock. So we came, Angela and me, and bought flowers and chocolate and a little box with a little piece of amber in it with an elephant on top of the box. And when he finally came back from shopping, everybody was amazed that he just embraced us. He was just very happy and very friendly. And the whole blah blah about being the black sheep, we suddenly were white again. После того происшествия на конференции в Сан-Франциско в 1986 году Айенгар был в Лондоне и с семинаром. И я позвонил ему и предложил встретиться. Я ему сказал, что хочу увидеть. Он сказал, правда? Я сказал, да-да-да, правда. Он мне ответил, что сейчас не может, занят покупками, но через 4 часа готов нас принять. Мы с женой купили цветы и конфеты и пришли к нему в гости.
Он нас очень тепло обнял, чем очень удивил всех окружающих. Ведь мы были как белые вороны, ну, неугодные, а он к нам так отнесся тепло. После этого статус неугодных вроде как бы сошел на нет. So this was in 86, and then he also hugged us and he brought us outside the institute and said goodbye, and it's like good old friends again, you know. But then I never really contacted him anymore, and he didn't hear from us until we were showing up in Russia, in Moscow, in the conference. And so I saw him sitting at a table, a long table with a lot of people, and I said, "Oh, I'm so sorry to hear about Prashant, that he had this car accident in his elbow and all that." He said, yes, that we are very kind of, it's very bad for us or something, he said. And I thought, well, it's bad for Prashant. But so it's like, he just looked very greenish, not very happy to see us anymore. I think he had the idea in 86 in London that we would come and be his teachers again, and that we didn't tell him that that was the case, so that was his idea. Мы расстались как хорошие друзья, и до приезда в Россию мы не виделись и не общались. Я помню, мы сидели вместе за столом, я спросила у него про Прашанта, который на тот момент попал в аварию и получил травмы. Он мне ответил, что это для нас очень большая трагедия, на что я ему сказала, что это трагедия Прашанта, а не общая. На самом деле он нас был не рад видеть, он-то думал, что тогда в 86-м мы снова станем его преподавателем его метода, но этого не произошло. Ну что же я могу поделать? Это же его мысли были, а не мои желания. So yeah, the thing that we didn't like very much is that we heard from all the other yoga teachers. Or they came from Sofia and from Kazakhstan and from different areas. They were not allowed to teach and to offer their yoga to be seen. The only one that was allowed was, but only in a hotel, was our what's her name? Oh God. From San Francisco, the yoga teacher. Well, anyway, we could find a little break time when everybody went to lunch. We were allowed to teach some 20 minutes. And then they came down and, you know, Lev Tetanikov, he was one of the main organizers there at that moment. He grabbed the microphone from the woman who just came to translate, much too late. And so we were stopped. And we realized that Iyengar has been looking from upstairs in a little room with glass down to see what we were doing. На ту конференцию приехали многие учителя и из Казахстана, и из Софии, но никому не давали преподавать. Айенгар хотел, чтобы преподавалась только его школа. Мы улучшили время, когда все ушли на обед, и смогли провести класс в течение 20 минут. А потом пришел главный организатор, забрал микрофон у переводчицы и разогнал нас. И тогда мы поняли, что Айенгар за нами наблюдает сверху, с верхнего этажа. So anyway,
I think it was much later that Lefter Ternikov was making his excuses, and he was the one that finally asked us to come to a television studio and make a little series of poses where Angela I was the only one that could talk because my voice was different tone than Angela. It would not kind of come together, so it had some difficulties there. But later on, Lev asked us if he could find people to come to Mollyfoss to be here on Lesbos, and we said yes, you can send 2 or 3 people, 4 people, and we pay for them. Потом организаторы принесли нам извинения, нас пригласили на телевидение, чтобы продемонстрировать некоторые асаны. Анжела показывала асаны, а я говорил. Потом у нас спросили, не могли бы мы принять у себя в Греции нескольких людей, чтобы обучить их йоге. И мы согласились. So Lefter Ternikov came several times. He invited himself rather than students, but also we had other yoga teachers from Russia coming. Some of them were just businessmen who took the opportunity to come to the West, I think. But I don't know. Oh God, names are getting out of my head. We had several visits from the guy from Kiev, you know. Андрей Сидерский. Andrei Sidersky. Yeah, and then there's the other Andrei, who was a friend of Andrei Sidersky in the beginning, and then he went to Andrei Lapa. He went to America often, and Andrei Sidersky went also to Israel several times. So yeah. К нам приезжал Лев Тетерников несколько раз со своими учениками, и другие учителя приезжали из России. Также нас посещали бизнесмены, которые, как я думаю, пользовались возможностью вырваться на Запад. К нам приезжал Андрей Сидерский из Киева со своим другом Андрей Лапо. Андрей Сидерский, насколько я знаю, ездил еще в Израиль, а Андрей Лапо в США. Yeah, so we had I went back several times to Russia, to Petersburg and to Moscow. It was I always had good times there. We had many friends who came here from Petersburg also, Yaroslav. Yeah, I don't know. We have many people like it here, so they came also as a holiday time. Yeah, several Olgas coming. Yeah, but it's probably because my grandfather was Russian from Odessa, a Russian Jew who married a Dutch woman. And so my mother was half Russian and half Dutch. And so I think that we have a little bit of that, my brother and me had a little bit of that Russian blood too. And so I always felt very kind of drawn to Russian people for some reason.
and I can't explain why. It's the blood, I guess. Я сам потом ездил несколько раз в Россию снова, посещал Санкт-Петербург и Москву. Мы хорошо проводили время. И потом и к нам приезжали много русских. Дело в том, что мой дедушка был родом из Одессы. Он был одесским евреем, который женился на голландке. Мать моя была полурусской, и во мне с братом, получается, течет русская кровь тоже. Не знаю почему, но я чувствую какое-то влечение к русским людям. I guess it's magazine Yeah. Noi. Huh? This is Noi? Yeah, I guess it. Oh, you got it. Okay. Demonstrate, Yeah. demonstrate this for our channel. So they used a lot of my drawings from my books for their cover and for the inside too. I have 3 copies here, and I was very sorry to hear that after last time I was in Moscow that Leftetenikov died. Yeah. В этом журнале публиковали мои произведения, и мне было очень жаль узнать, что Лев Тетерников умер. Журнал Ной. Yes. So I don't know if it still exists. Does it? Существует ли сейчас этот журнал? К сожалению, нет. Unfortunately not. No, no. It's hard to keep publishing. Yeah. Да, тяжело поддерживать издание журнала. So yeah, we've been asked to come back to Russia often, but now with this COVID business, it's a little difficult. We are waiting for better times, and also a lot of Russians want to come here every time they sign up with Patricia Snyder in America, and who does our administration, and she just says that they and never can come because there's also difficulty with governmental agreements to do this. Меня приглашают в Россию, но сейчас пока в мире коронавирус, это невозможно. Также много русских хотят посетить нас. Они интересуются у Патриши Штайнер, которая занимается администрацией. Schneider, Patricia Schneider. Yeah. Патрисия Шнайдер, которая занимается административными делами. Можно ли приехать, но пока государство не разрешает. So yeah, we are waiting. We still, thanks to yoga, feel very, 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 very free inside, but outside it is all restricted now. Благодаря йоге у нас, конечно же, есть внутренняя свобода, но внешняя свобода сейчас ограничена. Мы ждем, пока ситуация изменится. Виктор, вы простили Айенгара? Did you forgive Iyengar for what he did to you? Well, I don't say that I can forgive his attitude, but I admire him still, and we love him deeply, and I sometimes dream of him, like he's still there. And we loved the times to be in Pune, and I love to travel with him and drive him here and there. So my friendship has never been damaged from my side. No. Мне не за что его прощать, я до сих пор им восхищаюсь. Мне на самом деле нравилось ездить в Пуну, нравилось с ним вместе путешествовать, и я до сих пор его вспоминаю с теплотой. Моя дружба к нему никак не пострадала. I think he believed in the body.
as a physical instrument that you really need to explore. And that was very often not the case in other religious attitudes. Religion is the connection between this and that, but what do you connect with? And he had a very strong need to connect with all your physical parts of the body. And sometimes we felt that it would be also nice to connect deeper inside and with the organs. And I think Prashant is doing that now, but and Iyengar changed also during his life later. Я думаю, он верил в тело как физический инструмент, который нужно изучать. Дело в том, что понимать под словом религия. Религия – это связь, но между чем и чем. Можно искать связь со своим физическим телом, чем и занимался Айенгар, а можно искать связь с чем-то более глубоким. Например, можно искать связь со своими внутренними органами или чем-то еще внутри вас. Мне кажется, Прашант сейчас развивает это направление, да и Айенгар сам в течение своей жизни менялся. So the one thing that I have learned, what he couldn't teach me, is that people should follow their own path, which he did, but then started to call it Iyengar yoga and became responsible for how people were doing it. And I think that's a restriction that really also irritated him sometimes. And he always changed every time. He kicked against what people thought that he said before, you know. Yeah. Мне кажется, я понял, чему же я должен научиться, чему он меня не мог научить. То, что у людей, у каждого должен быть свой путь. А он брал на себя ответственность за то, каким путем идут люди. И это было ограничением в его практике. Он все время раздражался, когда люди говорили что-то. Он все время менял свое учение и раздражался, когда люди говорили ему что-то, что он транслировал раньше. Maharishi would mention that Astanga, the 8 limbs of yoga, are like the 8 legs of a table. When you work on one leg and only concentrate on one leg, and you pull that leg towards you, the whole table will come anyway. Махариши любил говорить, что 8 аспектов йоги подобно 8 ножкам стола. Если вы потянете за одну ножку стола, то все остальные 7 к вам придут. So Maharishi's limb was samadhi. It's a very invisible limb anyway. Iyengar's limb was basically asana practice in the beginning and then later pranayama. But all the limbs, you can't deny, they all come together. You can't stop breathing, you can't stop thinking, you can't stop feeling, you can't stop experiencing your space inside and outside. Махариши в качестве этой ножки использовал самадхи. Это очень незримая вещь. Айенгар опирался на асаны и пранаяму, но все они в итоге части одного целого. И неважно, чем заниматься в конечном счете. Вы не можете не дышать, вы не можете не думать, вы не можете не исследовать свое внутреннее пространство, внутреннее и внешнее пространство. So we are basically here to kind of invite people to go inside and experience whatever they want to concentrate on, but experience it as fully as possible, so that you get to all the other limbs. They will be drawn in
like an octopus with 8 arms, is a whole being. And every cell of your being has these 8 limbs in it. So you don't have to classify it the way they do it. It's there all together, but you have to go only step by step. That's the difficulty in life. Мы приглашаем людей заглянуть внутрь себя и исследовать пространство внутри себя. И это каждая клетка имеет в себе составляющие этих 8 частей. И вам нужно только потянуть за одну, и вы получите их все. Это как осьминог, да, было еще сравнение? Да. Yeah, I finished. Okay. Well, what more can we say, dear Pavel? Что еще вам рассказать? Подскажите, какого уровня был у вас сертификат согласно методу Айенгара? What the level of your certificate was according to Iyengar's system? Well, it was in the beginning when there were fewer levels. Now it's leveled out because, you know, it became so complex. But in the beginning, there was a beginner, a senior, a junior, a senior, and advanced. And we were given an advanced. I think Angela's advanced certificate is eaten by the mice now. My advanced certificate was hanging upside down in the toilet of one of the teachers in America, because we didn't really care for certificates. And so, yeah, if we can't trust people, can we trust a certificate? Вначале у Айенгара было всего несколько уровней, потом система усложнилась. Вначале был уровень beginner, junior, senior и advanced. У нас был самый высший сертификат. Но сейчас сертификат Анжелы съели мыши, мой висит кверх ногами у одного американского студента в туалете, потому что нас сертификаты совершенно не заботят. Если вы не можете доверять человеку, как вы можете доверять сертификату? I still stay with that saying in the beginning of the Yoga Institute when Iyengar talked about certificates, that if somebody has a certificate on the wall, don't trust them unless the certificate is in every cell of their body. You should see the level of your teacher. You should feel it. Я все время думаю о том, что говорил Айенгар в самом начале. Если у человека на стене висит сертификат, не верьте ему. Его сертификат должен быть в каждой его клетке. Yeah. Виктор, Yeah. я вас благодарю, что нашли время. Могли бы вы пригласить вашу супругу в кадр, и на этом мы завершим интервью. Victor, I would like to thank you very much for finding time for this interview, and I would like you to invite your wife to our discussion. Yeah. Could you invite your wife? Yes, Angela, would you like to come for a second? Oh. I don't know, there's a plus here. Maybe if we press that, if you could, you're invited. Oh, thank you. I'll be Hello. Hello. Hi. I heard a little bit of the talk, and yeah, it's strange to all that history to come back,
but it's a good thing to do. I just came back from a wonderful swim in the sea here, and feeding our 50 cats and making a little dinner for my husband. Woo! Я только недавно вернулась с моря, покормила свои 50 кошек, приготовила ужин своему мужу. Очень странно вспоминать о прошлом, ну что ж, это тоже было интересно. Мы желаем вам приятного аппетита и огромное спасибо за ваш вклад в йогу и в развитие йоги. Было честью для меня сегодня увидеть вас и пообщаться. I wish you good appetite, and we would like to thank you for your contribution to yoga, and it was a big honor for us to have you here today. It's always a joy to meet people from Russia who come here. We had a good time when we were there, aside from all the politics of the yoga, but we met wonderful people, and we really loved our time there. And I hope that students can come back again here, because it's a very beautiful place to come to, and it's much easier to share our teaching here when people have time to stay and absorb it more in a peaceful place. Мы всегда рады ученикам из России, которые приезжают, невзирая на всю ту политику, которая творится в мире йоги. У нас очень красивое место, и на самом деле впитывать учение в такой обстановке гораздо более плодотворно. Поэтому мы ждем, когда возможность приезжать к нам снова появится. Мы тоже ждем. We are also waiting when borders will be open to come. Yeah. And thank you in the meantime, Pablo, to make all these podcasts and Translation. and see that more of the yoga gets known in a better way. I think you're doing a great job, and Liana, your translation is amazing. Thank you. Я бы хотела поблагодарить вас, Павел, за то, что вы делаете. Пусть больше людей узнает о йоге, о правильном подходе к йоге. You know, I think Iyengar planted a great seed in the West for yoga, and it's really wonderful now that you search out people who studied with him in the early days and see what they have done with it, because the thing is with yoga, you can't fix it. It has to grow and change all the time to stay alive. It has the essence of, I think what we gained from Iyengar was that wonderful acceptance that we can find a spirit through the body, the spiritual through the physical. And he started, which in the West was a big thing, because I think with the religion we've grown up with and society, many of us have started off life feeling ashamed or unacquainted with our bodies, and he gave us permission to take care of the body, acknowledge it, what it needs, and through that to explore our own experience of the spiritual. And so it's going to be different for every single person, and it continues to grow and continues to expand our awareness into our interconnection. No, she hasn't translated. Oh, God, yes. Айенгар сделал великую вещь, он заронил зерно йоги на Западе. И сейчас очень интересно посмотреть,
как выросли его первые ученики, потому что каждый развивал его учение по-своему. Учение должно развиваться, это не замороженная структура. Чтобы жить, оно должно изменяться и преобразовываться. Его заслуга в том, что он предложил развивать духовность через тело, что очень важно в западной культуре, потому что наша религия и обычаи таковы, что нас заставляли стыдиться тела, а он позволил нам заботиться о нем, исследовать его, и показал, что к духовности можно прийти через тело. И у всех свой опыт, потому что каждый получает что-то свое, исследуя себя. Wow. Amazing memory. Yeah. Well done. I take notes. It's not only memory. No. Good. Okay, thank you so much, Thank dear you. people. Keep it up. Спасибо, продолжайте в том же духе. Спасибо. Thank you very much. И вашим 50 котам привет. Say hi to your cats. Yes, we will. Hi to the cats. Oh yeah. They're our teachers, actually. Они наши учителя, в сущности. They have tails, great tails, that they move around, and we imitate them in our mind. Yeah. У них длинные хвосты, которыми они машут, и мы в своем уме пытаемся имитировать их движения. Tail like Hanuman. Yes, they're like Hanuman. Хвост как у Ханумана, да-да, именно такой. The cats have the tails, and the trees here, the olive trees, have the roots. So we are fully equipped with our vision givers. У котов есть хвосты, а у деревьев, которые здесь растут, есть корни, поэтому у нас есть полный арсенал образов для нашей практики. Good. Спасибо. Приятного. Спасибо. Спасибо Елене за перевод. Thank you. It was very nice to have you today.